Jungle. Natumai umeshinda salama mpendo wa mtazamaji. Karibu kwenye Shajara mchana, msomaji wako wakiwa ni mimi Dennis Liosi Carol. Karibu. Hatimaye wanafunzi 22 kutoka kaunti ya Uasin Gishu wamesafiri kuelekea Finland. Wanafunzi hao watajiunga na wanafunzi wenzao waliosafiri kuelekea Finland kuendeleza masomo yao. Hii inajiri tu baada ya vuta nikuvute sakata iliyotokea mwaka jana walipotakiwa kuongeza fedha zaidi ya zile walizozitoa. Wanafunzi wengine 24 wanatarajiwa kujiunga na wenzao wiki lijalo. Wazazi sasa wanashurutisha kurejeshewa fedha walizolagaiwa mwaka uliopita. The truth of the matter, mabadiliko yametokea. Na mabadiliko yakitokea, it is either uongeze pesa ndio mtoto wako waende. So we added around 600,000. In total it was 1.2. So in this 1.2 we have added 600 exclusive of flights and accommodation and other minor things. 100,000 na kuna wengine wenye kulikuwa na miscommunication na hawakuelewa the plan, the entire thing, ndio maana wako hapa. Wakulima kote nchini wanashauriwa kukumbatia teknolojia mwafaka ya kilimo ili kukabiliana na vita dhidi ya upungufu wa chakula humu nchini. Akizungumza katika hafla hitimisho ya ziara ya kilimo katika kaunti ya Kirinyaga, katibu wa Wizara ya Kilimo Kelio Hasami amewataka wakulima kujiandikisha katika usajili wa kilimo unaofanyika nchini, wasajili wakulima kwa huduma za serikali ya kuwapa wakulima vifaa vya kilimo kwa bei nafuu. Muhakikishe ya kwamba mumesajiliwa. Hiyo usajili itakuletea mambo mingi, services za serikali ambazo zinaleta subsidies kama fertilizer, kama mbegu, pengine in future pia vitu kama pesticides. The purpose of this is actually to show practically to the farmers the kind of technologies, sustainable practices that they can do to be able to increase their incomes, to increase their yields. We know Kenya is still a net food importer, as we have heard today here from the government officials. So this center really demonstrates to a farmer what they need to do, from land preparation to soil testing, all the way to crop husbandry up to post-harvest handling. Panda minimum 30 trees for yourself, for the kid who is born, for your wife, for your kid who... Make sure every member in your family has at least planted 30 trees. Makampuni za humu nchini yanatarajiwa kunufaika kutokana na hafla ya 6 ya Kenya International Expo itakayofanyika tarehe 21 mwezi huu mjini Nairobi. Kongamano hili la siku 3 linatarajiwa kupiga jeki uchumi ya nchi na kunufaisha makampuni za humu nchini na teknolojia za kisasa zinazotumika nchini China. Kongamano hili linatarajiwa kunufaisha biashara humu nchini. Thank you, Hebak. One more? In a bid to support the government's initiative and promote more export from Kenya, we are introducing another name to the expo.
called the Kenya Import and Export Fair. That gives an approximately the trading balance of 1 to 16. And I'm imagining if it is goods, for every one container that leaves Kenya, 16 leaves China. That's a risk, both for Kenya and for China. What does it mean? It means that any container that comes from China to here goes back to China empty. So it increases the cost of logistics. So far, we have over $348 million foreign direct investment from China that is coming to the country. And we want to increase that by at least 10%. And expos like this gives us an opportunity to even understand what it is that we need as a country that is coming from China, that we can then facilitate that enabling environment. Wakulima katika eneo la Trans Nzoia wanaelezea hofu yao kuhusiana na mvua kubwa inayoendelea kunyesha kote nchini. Hofu yao kubwa ni kuhusu uhifadhi wa mazao yao. Wakulima hao sasa wanataka juhudi mwafaka kufanya hili kuepushia hasara kwa mazao yao. Watu kutoka Saboti kule Kitwamba wanatoka Cherangani huko Kabolet wanakuja mpaka town kuuza mahindi. Ingekuwa vizuri sana serikali wakati inaleta hiyo kitu ya kuosha mahindi iweze kufungua pale cereal board ya kununua mahindi, alafu lori za cereal ikuje huwa inachukua pale inaleta hapa Kitale town. Price ya mahindi ndio walitusaidia, mahindi sasa iko sawa sawa. Tunatarajia mavuno makubwa sana, mavuno mengi. Sasa tunaomba kwa sababu ya kusaidia mkulima waangalie bei ya mahindi. Bei ya mahindi ilikuwa chini sana. Mnakumbuka mwaka jana mahindi tuliyovuna, hayo mahindi tulikuwa tumepanda na pesa nyingi sana. Ningeomba serikali yetu ya William Ruto ambayo inajali mkulima, at least ingetangaza bei ya mahindi kwa haraka mno iwe shilingi 5,500, kwa sababu saizi ukiona wananchi wameumia kwa hiyo muda mrefu wakingoja, wamelima. Na mara nyingi sisi hii karo tunalipa kutokana na mazao ya ukulima. Sasa tumeanza kuvuna, tumeanza kuona lori tena zinatembea hapa na hatujasikizana kwamba haya mahindi tutauza pesa ngapi. Lakini maburoka hapa katikati walitembea humu wakanunua tu mahindi yetu hivi hivi. Wakati huu tunaomba serikali, na mimi ninaenda kutembelea waziri kwa sababu ya Cherangani, waangalie bei ya mahindi wanapotangaza iweze kusaidia mkulima wa chini. Bei ya unga ikishuka Nairobi, mahindi yetu tauza kwa bei duni. Na wewe umekuwa ukiona nimekuwa mstari ya mbele nikitetea ukulima, nikitetea rais ya kwamba bei ya mahindi lazima ipande juu, kwa sababu wale opposition wanataka bei ya unga ishuke, kumaanisha wameshindwa tu kukuja hapa kusema ya kwamba wanataka bei ya mahindi ishuke. Shirika la SEF sasa wameanzisha kampeni ya kusambaza mbegu za avocado na maembe humu nchini. Hii ni kama njia moja ya kukabiliana na tatizo la njaa linalozidi kushuhudiwa humu nchini. Na mbunge wa Suba Kaskazini hii ni jinsi ya kusaidia sisi tuepukane na njaa. Tunaomba hata hao wahisani wetu waendelee kutusaidia hivyo na waongeze yawe mengi. Nadhani hata idara sisi kama ya agriculture tutaongeza kiasi, na ninaomba hao wakulima wetu wawe watu ya bidii. And for today we are distributing tissue culture banana, house avocados, pawpaw and mango seedlings
And we believe that these crop varieties, the fruit trees, will really be of help to the current climate change crisis that we are facing as a country. And also it will be of help. Tuko na furaha leo kubwa kwa watu ya ICF na agriculture kwa kutuletea mbegu ya maembe na ndizi na pia paipai na avocado. Nafurahia kabisa. Mbunge wa Suba Kaskazini Millie Odhiambo amerejesha bungeni mswada wa afya ya uzazi ambao yatatatua tatizo ya wanawake na wanaume ambao wana matatizo ya kupata watoto kwa njia ya kawaida. Hii hapa taarifa hiyo. The second bill deals with the support of women who are struggling, women and men who are struggling to have children naturally, and the assisted reproductive health bill seeks to help them using medical systems to get their children. The other reproductive health care bill is a bill that deals with the reproductive issues that affect both men and women. It takes a life cycle approach, meaning it looks at the entire spectrum of life, our reproductive life. And then what happens, you take a stranger, they take the child for you, and then they refuse to hand over the child. After the birth, they refuse to hand over the child. There is no law. Yeah, first of all, now you are going to the next level. Hii amekataa, so you are adopting what na amekataa. You know, tuko na shida. This LGBTQ thing, it has made so many good laws even die when they shouldn't. And the church will be up in arms, or when it is a social adoption or a social arrangement, then we'll have gay parents having surrogates to carry their children. We must get somewhere that we don't, in our advocacy, we make it very clear that it is not touching, because that is one issue in the 12th Parliament that contributed a bit of the contention when it shouldn't exist. Men who are also facing similar challenges, including menopausal issues, but because they have not been dealt with in the law, we are not able to address them. Unfortunately, and I want to encourage our religious leaders that whenever you hear about reproduction, it is not about abortion. It is about the entire spectrum of reproductive life. It is about prostate cancer that is affecting many old men. We actually introduced an amendment to the Birth and Death Registration Act to essentially give notice to the registrar that surrogates should be recognized, intended parents should be recognized. Have laws yet which prohibit the number of embryos to be implanted. So you'll find doctors putting 3 embryos, moja inashika nene, lakini in countries where you only implant 1 embryo at a time. Afya ya uzazi inaanza ukiwa mtoto na haiishi mpaka ukakufa. Hata wakati unafika mahali umefika huwezi kuzaa, bado afya yako inaendelea. Education should not be an issue that should be left to the country, or rather to the government to deal with. It is not an issue that should be left entirely to the church to deal with. Na kufikia hapo, mpendwa mtazamaji, ndipo natamatisha awamu ya saa 7 ya Shajara Mchana. Nimekuwa msomaji wako Dennis Liosi Karoli.